बहुत सुंदर समय देते छे। Recording in progress. कुंज विहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवारधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवारधारी यशोदा नंदन व्रज जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jayamtilala Pravishtam Shapada Paramansa Prabhupada Shruta. His Divine Grace S.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder BBT founder Srila Prabhupada ki. Jayamtilala Pravishtam Shapada Paramansa Prabhupada Shruta. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Swami Gosai Prabhupada ki, Ananta Kuri Vaishnavinda ki, Namāca Srila Hridaya Thakur ki. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda ki, Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giriraj Godhan ki, Ganga Maya Manmaya ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, Shri Shri Mayapur Navadip Dham ki, Purushottam Shatta Jagannath Puri Dham ki, Vrindavan Mathura Dham ki, Sameta Bhaktavinda ki, Yugadharma Harinam Sankirtan ki, Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki, Nitai Gaur Premanande. All glories to somebody but is Hare Krishna, all glories to somebody but is Hare Krishna, all glories to somebody but is Hare Krishna, all glories to Shri Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanativanandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurulmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Sarva Shastrabhati Piyusha Sarva Vedaika Satpala Sarva Siddhanta Ratnaidya Sarva Lokaika Dirikpada Sarva Bhagavata Prana Srimad Bhagavata Prabhu Kalidvanta Ditaditya Sri Krishna Parivartita Paramananda Pataya Prevakshakshadayate Sarvada Sarva Sevaya Sri Krishnaya Namastame Madhakabandha Masangin Madguru Manmahadana Mandistaraka Madbhaiga Madananda Namastute Asadu Sadutadayi Nuti Nichuchutakaro Anamangcha Kadasin Mam Premnarit Kantuspraha Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranata Kilashanashaya Govindayo Namo Namaha. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 8, Canto 10, Chapter 8, text number 46. śrī-rājovāca. Nanda kim akarod brahman śreya evaṁ mahodayam Yaśodā mahā-bhāgā papau stanaṁ hariḥ. śrī-rājovāca. Nanda kim akarod brahman śreya evaṁ mahodayam Yaśodā mahā-bhāgā papau stanaṁ hariḥ. śrī-rājovāca. Nanda
Nanda kim akarod brahman śreya evaṁ mahodayam Yaśodā sa mahā-bhāgā papau yasya stanaṁ hariḥ śrī-rājovāca śreya evaṁ uvāca. Nanda kim akarod brahman Yaśodā sa mahā-bhāgā papau yasya stanaṁ hariḥ śrī-rājovāca. Nanda kim akarod brahman śreya mahodayam Nanda kim akarod brahman śreya mahodayam Yaśodā sa mahā-bhāgā papau yasyāḥ stanaṁ hariḥ śrī-rājovāca. Nanda kim akarod brahman śreya mahodayam Yaśodā sa mahā-bhāgā papau yasya stanaṁ hariḥ. What meaning? śrī-rājovāca. Mahārāja Parīkṣit further enquired from Śukadeva Gosvāmī. Nandaḥ, Mahārāja Nanda. Kim, what? Akarot, performed. Brahman, O learned brahmana. śreyaḥ, auspicious activities like performing penances and austerities. evaṁ, as exhibited by him. mahā-udayam, from which they achieved the greatest perfection. Yaśodā, Mother Yasoda, cha, also, mahā-bhāgā, most fortunate. papau, drank. yasyāḥ, of whom stanaṁ, the breast milk. hariḥ, the Supreme Personality of Godhead. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki jai. Having heard of the great fortune of Mother Yasoda, Parikṣit Maharaj inquired from Śukadeva Gosvāmī, O learned brahmana, Mother Yasoda's breast milk was sucked by the Supreme Personality of Godhead. What past auspicious activities did she and Nanda Maharaj perform to achieve such perfection in ecstatic love? Purport, as stated in Bhagavad Gita, Chaturvida bhajantevam jana sukriti juno. Without sukriti, pious activities, no one can come to the shelter of the Supreme Personality of Godhead. The Lord is approached by four kinds of pious men. Artho, Jignasa, Arthati, Jnanisa. But here we see that Nanda Maharaj and Yasoda surpasses all of them. Therefore, Parikṣit Maharaj naturally inquired, what kind of pious activities did they perform in their past lives by which they achieved such a stage of perfection? Of course, Nanda Maharaj and Yasoda are accepted as a father and mother of Krishna. Yet Mother Yasoda was more fortunate than Nanda Maharaj, Krishna's father, because Nanda Maharaj was sometimes separated from Krishna, whereas Yasoda, Krishna's mother, was not separated from Krishna at any moment, from Krishna's boyhood to his childhood, and from his childhood to his youth. Mother Yasoda was always in association with Krishna. Even when Krishna was grown up, he would go to Vrindavan and sit on the lap of Mother Yasoda.
Therefore, there is no comparison to the fortune of Mother Yasoda. And Parikṣit Maharaj naturally inquired Yasoda as a mahā-bhāgā. So, this verse is the question asked by Parikṣit Maharaj by seeing the great fortune of Nanda Mahārāja and Mother Yasoda. நந்த மகாராஜா யசோதாவினுடைய அந்த உன்னதமான அதிர்ஷ்டத்தை பார்த்து பரீட்சித் மகாராஜர் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். So in the previous verse, they say the Traya Saupanishad Bisa Sankya Kusa Sadvatai Upagana Mahatmam Hari Samanida Atmajam. So in the previous verse it said that in whole Upanishad, whom is by studying all Upanishad, whom they are searching that Supreme Lord, and Sankhya by the Purusha, and Sadvata means there's devotees whom they are searching out. The Supreme Lord Harim, who became like an ordinary child. இந்த ஸ்லோகத்தில் வேதங்களாலும் உபனிஷத்துகளாலும் பக்தர்களால் தேடப்படக்கூடிய அந்த உன்னதமான பரமவஸ்து எவ்வாறு குழந்தையாக ஆயிற்று என்று கேட்கப்பட்டது. So normally automatically this question come, how can Nanda Mahārāja and Yasoda got that opportunity to serve Krishna and to be the father and mother of Krishna? இந்த கேள்வி இயல்பானது. நந்த மகாராஜரும் யசோதைக்கும் எவ்வாறு கிருஷ்ணருடைய தாய் தந்தையாக ஆகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது? Even by this it said that Nanda and Yasoda and more fortunate than Vasudeva and Devaki. நந்த யசோதா தேவிக்கு வசுதேவர்களை விட அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. So what is the cause? This cause is given papau yasyāḥ stanaṁ hariḥ, because Krishna drank milk from the breast of Mother Yasoda. ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் தாய் யசோதாவின் மார்பகத்திலிருந்து பாலை அருந்தினார். But Devaki could not feed Krishna breast milk. That's why she was not more fortunate than Yasoda. ஆனால் தேவகிக்கு கிருஷ்ணருக்கு தாய்ப்பாலை ஊட்டக்கூடிய அனுபவம் கிடைக்கவில்லை. எனவே யசோதா அதிக அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவராக கருதப்படுகிறார். But actually Devaki also fed Krishna breast milk only one time. ஆனால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தேவகியும் கிருஷ்ணருக்கு தாய்ப்பாலை ஊட்ட வாய்ப்பு கிடைத்தது. That happened when Krishna appeared just before sending to Gokula. Devaki felt great affection for Krishna. I'm sending my son, so better first feed my breast milk and then can go. So few minutes she fed breast milk. தேவகி குழந்தை பிறந்தவுடன் கோகுலத்துக்கு அனுப்புவதற்கு முன்னால் என்னுடைய குழந்தைக்கு ஒரு முறையாவது என்னுடைய தாய்ப்பாலை பருகச் செய்வேன் என்று குழந்தையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு சில நிமிடங்களுக்கு குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை கொடுத்தாள். But she was not satisfied with that. That's why here in this verse she was not fortunate than not more fortunate than Yasoda and Nanda Mahārāja. ஆனால் அது தேவகிக்கு முழு திருப்தியை தரவில்லை. எனவேதான் யசோதாவும் நந்த மகாராஜரும் தேவகி வசுதேவரை விட அதிக அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவர்களாக கூறுகிறோம். So when Parikṣit Maharaj asked this question, then Śukadeva Gosvāmī explained that who is Nanda Mahārāja and who is and Yasoda. பரீட்சித் மகாராஜரின் இந்த கேள்விக்கு யசோதையும் நந்த மகாராஜரும் உண்மையில் யார் என்பதை சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்கி கூறுகிறார். Then Śukadeva Gosvāmī explained the story of Nanda Mahārāja and Yasoda. That is, in previous life there is a Drona and Dara. இந்த இருவரும் முந்தைய பிறவியில் துரோணர் தாரா என்னும் ஒரு கணவன் மனைவியாக இருந்தார். So Drona and Dara did some austerities and
due to the austerities, when the Lord appeared, that was Prishni Garva, something like that. Yeah. So they are, this Lord asks, "What do you want?" So they ask that, "Who you want in that intense devotion from you?" Then Lord bestowed them, okay, and also we want you as a child. So then Lord bestowed this boon and said, okay, no, I'll become your child. So like this way, Nanda Maharaj became the parents of Krishna. துரோணரும் தாராவும் நெடுங்காலம் கடுமையான தபசுகளை புரிந்து கிருஷ்ணகர்பர் என்னும் விதத்தில் பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் பிரார்த்தித்தது, எங்களுக்கு மிக ஆழ்ந்த பக்தியை தர வேண்டும், மேலும் நீங்களே எங்களுக்கு குழந்தையாக வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார்கள். பகவானும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டு இந்த பிறவியில் யசோதா நந்த மகாராஜாவுக்கு குழந்தையாக கிருஷ்ணராக அவதரிக்கிறார். So then again automatically this, how can a sadhaka have such kind of devotion for Nanda and for Krishna? And this question was asked by Parikṣit Maharaj, because Dronanda was a sadhaka, and how can they develop that much great fortune? அடுத்த கேள்வி, ஒரு சாதக பக்தருக்கு பகவான் மேல் இந்த அளவு உன்னதமான பக்தி எவ்வாறு உண்டாக முடியும்? இந்த கேள்வியை பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவரிடம் கேட்கிறார். எவ்வாறு துரோணருக்கும் தாராவுக்கும் அத்தகைய உன்னதமான பக்தி சாதக பக்தியின் மூலமாக உண்டாயிற்று? So then there is a clarification on this. He said that actually there is two steps on Nanda Maharaj. One is a real Nanda Maharaj and there is duplicate Nanda Maharaj. இதற்கான விளக்கமாக இரண்டு நந்த மகாராஜர் இருக்கிறார்கள். ஒருவர் முதல் உண்மையான அசல் நந்த மகாராஜர், மற்றவர் போலி. போலி என்றால் அவருடைய இரட்டை. So real Nanda Maharaj, who was the eternal father of Krishna, and real Mother Yasoda, who was eternal mother of Krishna, was there, and Drona and Dara entered the body of Yasoda and Nanda Maharaj. உண்மையான நந்த மகாராஜரும் யசோதாவும் கிருஷ்ணருடைய நித்தியமான தாய் தந்தையர்கள் ஆவார்கள். அவர்களுடைய உடலுக்குள் துரோணரும் தாராவும் புகுந்து கொண்டார்கள். So they experienced the bliss that how Nanda Maharaj and Yasoda experienced by getting Krishna as their son. இதன் மூலமாக தங்களுடைய குழந்தையாகிய கிருஷ்ணரிடமிருந்து யசோதாவும் நந்த மகாராஜரும் அடைந்த அந்த ஆனந்த அனுபவத்தை துரோணரும் தாராவும் உணர முடிந்தது. So Nanda Maharaj and Yasoda, they are eternally parents of Krishna. Wherever Krishna appear, they are always there. But Dronandara, they are not there. And Dronandara, they are only in the material world. Whereas Yasoda and Nanda Maharaj, they are the spiritual world as well as material world. நந்த மகாராஜரும் யசோதாவும் கிருஷ்ணருடைய நித்தியமான தாய் தந்தையர்கள். எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் அவர்கள் தாய் தந்தையராக தோன்றுகின்றார்கள். மேலும் ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமான தாய் தந்தையர்களும் நந்த யசோதாவே ஆவார்கள். ஆனால் துரோணரும் தாராவும் அவ்வாறல்ல. இந்த பூலோகத்தில் பகவான் எப்பொழுது அவதரித்தாரோ அப்பொழுது மட்டும் அவர்களுக்கு தாய் தந்தையராக கூடிய வாய்ப்பு தரப்பட்டது. Prabhu, it is not avatara, it's Avirbhava. There is a difference between avatar and Avirbhava. அவதாரம் என்று சொல்வது This different, there is a difference. ஆவிர்பவிக்கிறார், அவர் தானே தோன்றுகிறார். So their relationship, Krishna's relationship with Mother Yasoda and Nanda Maharaj is like a lotus flower. We take lotus flower. Lotus flower we take like a blue lotus or white lotus, let us take it. If we take white lotus, can we separate the whiteness from the lotus? கிருஷ்ணருக்கும் தாய் தந்தையர்களுக்கும் இருந்த உறவை நாம் ஒரு தாமரை பூவோடு ஒப்பிடலாம்.
நீலத்தாமரை வெள்ளைத்தாமரை என்று இரண்டு இருக்கிறது. நாம் வெள்ளைத்தாமரை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அந்த வெண்மையையும் தாமரையையும் பிரிக்க முடியுமா? This color cannot be separated. Similarly, the relationship between Krishna with his parents cannot be separated because it is eternally exist. அதே போலத்தான் கிருஷ்ணருக்கும் அவர் பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவானது நித்தியமானது. இவற்றை பிரிக்க முடியாது. So how this Nanda Maharaj and Yaśodā got this is fortune? Because actually it's not due to the sadhana, it's due to their love. இந்த வாய்ப்பு யசோதா எவ்வாறு கிடைத்தது என்று கேட்போமானால் இது சாதனையினால் வந்த விளைவல்ல, அவருடைய ஆழ்ந்த அன்பு நித்தியமானது. So that's why they are eternal parents. எனவேதான் அவர்கள் நித்திய பெற்றோர்களாக கூறப்படுகிறார். That we see when Krishna was in Vrindavan, he played many pastimes, the extraordinary pastimes, which shows that Krishna's supremacy. But although Krishna shows that his supremacy, but Nanda Maharaj and Yaśodā, they didn't believe it. உதாரணமாக கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் இருந்த பொழுது ஏராளமான அற்புதமான லீலைகளை செய்தார். அது எதுவுமே சாதாரண மனிதர் செய்யக்கூடிய லீலைகள் அல்ல. இவற்றையெல்லாம் கண்ணுற்ற பொழுதிலும் கூட நந்த மகாராஜரும் யசோதா மகாராணியும் ஒரு பொழுதும் அவரை பகவானாக சந்தேகிக்கவில்லை, அவரை தங்கள் குழந்தையாகவே கருதினார். That example is given like, see, when Krishna lifted Govardhan, lifting Govardhan is not easy. But everyone started thinking maybe he is a Supreme Lord. But again, if he is a Supreme Lord, then why he cry for the breast milk? If he is a Supreme Lord, then why he run after me? If he is Supreme Lord, then why when he is hungry, why he is cry? If he is Supreme Lord, how is possible? உதாரணமாக கிருஷ்ணர் கோவர்தன மலையை உயர்த்தி பிடித்த பொழுது அனைவருக்கும் ஒரு சந்தேகம் உண்டாயிற்று, இவர் பரமபுருஷ பகவானாக இருக்க வேண்டும் என்று. அதே சமயத்தில் அவ்வாறு இருப்பாரானால் எதற்காக தாய்ப்பாலுக்காக அழுகிறார்? பசி வரும்போது தனக்கு ஊட்ட வேண்டும் என்று ஏன் கேட்கிறார்? எங்கள் பின்னால் ஏன் ஓடி வருகிறார்? இவற்றின் மூலமாக இவர் சாதாரண குழந்தையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு தோன்றியது. Many people in the Varas, when they see the extraordinary person of Krishna, they told the Nanda Maharaj and Yaśodā, I think your son is Narayana himself. That's why he is playing extraordinary pastime and he is killing many demons. But Nanda Maharaj and Yaśodā never believed it. He said, no, impossible. How can Lord takes birth from my womb? It's not possible. பிரஜவாசிகள் பலரும் கூட கிருஷ்ணருடைய அசாதாரணமான லீலைகளை கண்டு யசோதாவிடமும் நந்த மகாராஜரிடமும் சென்று கிருஷ்ணர் நித்தியமாக பரமபுருஷராகத்தான் இருக்க வேண்டும், இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு பலம் வாய்ந்த அசுரர்களை எவ்வாறு சாதாரணமாக கொள்கிறார் என்று அவர்கள் கூறிய பொழுது யசோதைக்கும் நந்த மகாராஜருக்கும் துளியளவும் சந்தேகம் வரவில்லை. அவர்கள் கிருஷ்ணரை தங்கள் குழந்தையாகவே கருதினார். Because scripture Upanishad said that Lord is Ayuni Sambhava, means he never takes birth. But here he has taken birth from me. And I have experienced all the pain. How can he becomes the Lord? சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன அயோனிர் சம்பவாத், அதாவது ஒரு தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து பகவான் தோன்றுவதில்லை என்று. ஆனால் இவரோ என் கர்ப்பத்திலிருந்து தோன்றியிருக்கிறாரே, இவர் எவ்வாறு கடவுளாக இருக்க முடியும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள். And also when sometime 2 times Mother Yasoda saw the Vishwarupa of Krishna. One is when Balaram complained that Krishna ate mud. Then when Yasoda told Krishna, please open your mouth, I want to see you have eaten or not. But she saw the whole brahman, even she saw that even Mother Yasoda also inside. But after seeing, maybe she is telling, maybe actually problem is not Krishna, problem is with me. Because maybe I am haunted by ghost. Due to that I am seeing this kind of things. Actually, he is my son. It's impossible. மேலும் 2 முறை யசோதா மகாராணி பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தையும் காண நேர்ந்தது. ஒரு முறை பலராமர்
குறை கூறினார் தாயிடம் சென்று, மண்ணை உண்கிறார் கிருஷ்ணர் என்று. அப்பொழுது தாய் வாயை திற என்று கூறும்பொழுது பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை அவர் வாய்க்குள் கண்டார். அந்த விஸ்வரூபத்திற்குள் தன்னையுமே அவர் காண நேர்ந்தது. அப்பொழுது அவர் விஸ்வரூபம் என்று அதை நினைக்காமல், எனக்கு ஏதோ பேய் பிடித்திருக்கிறது, அதன் காரணமாகத்தான் இத்தகைய அமானுஷ்யமான காட்சிகளை நான் காண்கிறேன் என்று தன்னைத்தானே குறை கூறிக்கொண்டார். Another time when Mother Yasoda is feeding Krishna breast milk, when just Krishna just opened his mouth, again same whole Brahmanda in his mouth. Mother Yasoda shocked, what is this? Maybe this is some kind of magic of some demigods. Nothing, this is the Supreme Lord. மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் கிருஷ்ணர் தாய்ப்பாலை பருகிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது யசோதா அவருடைய வாய்க்குள் பிரம்மாண்டம் அனைத்தையும் கண்டார். அப்பொழுது இது ஏதோ தேவதைகளின் வேலையா, வேறு தேவர்கள் ஏதாவது இவ்வாறு தோற்றத்தை உண்டாக்குகிறார்களா என்று சந்தேகித்தாரே தவிர கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவானாக இருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகம் எழவில்லை. Even when Gargamuni said during the Namakarana that your son is Narayana Sama, means equal to Narayana, but Gargamuni hidden that is not Narayan, but he is Narayana Sama, equal to Narayan. So sometimes that Nanda Yasoda and Nanda Mahārāja remember, Gargamuni said Narayana Sama, but he didn't say Narayana. So maybe Narayana doing everything through him. கர்கமுனிவரும் கிருஷ்ணருடைய நாமகரணத்தின் பொழுது இவர் நாராயணருக்கு சமமானவர் என்று கூறினார். இதன் காரணமாக அவர் பலவித அற்புதமான செயல்களை செய்யும் பொழுதும் கூட தாய் தந்தையர்கள் ஏற்கனவே கர்கமுனிவர் கூறியிருக்கிறார் இவர் நாராயணருக்கு சமமானவர் என்று. எனவே கிருஷ்ணர் செய்யும் லீலைகளை எல்லாம் அவருக்கு உள்ளிருந்த நாராயணர் நிகழ்த்துகிறார் என்று நினைத்துக் கொண்டார்கள். And also the Krishna's devotion for Nanda Mahārāja and Yaśodā, it also shows in such way that Krishna act like an ordinary child. That's why maximum people has a misunderstanding about that Krishna's supremacy. Shri Gaur Nitai ki jai, Shri Radha Krishna Lalita Vishakesi Jagannath Bala Sudhamani jai. So due to this, even ordinary people has a misunderstanding. How can the Krishna who act like an ordinary child be the Supreme Lord? மேலும் கிருஷ்ணரும் யசோதையிடமும் நந்த மகாராஜரிடமும் ஆழ்ந்த அன்பை ஒரு சாதாரண குழந்தையைப் போலவே வெளிப்படுத்தினார். இதன் காரணமாகவே பலருக்கும் கூட இந்த சந்தேகம் உண்டாகிறது. ஒரு சாதாரண குழந்தையைப் போலத்தான் கிருஷ்ணரும் தன்னுடைய பாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறார், இவர் எப்படி பரமபுருஷராக இருக்க முடியும் என்று சந்தேகிக்கிறார்கள். So in previous said Hari Samanya Atmaja. Hari means Lord, Supreme Lord, acting like an ordinary human being. முந்தைய ஸ்லோகத்திலும் இதுதான் கூறப்பட்டது. பரமபுருஷ பகவான் ஒரு சாதாரண குழந்தையை போல நடந்து கொள்கிறார். So now question might come, why he is acting like an ordinary human being? Why he is not showing his supremacy to his devotees? அப்பொழுது மேலும் இந்த கேள்வி எழுகிறது, ஏன் ஒரு சாதாரண குழந்தையை போல நடந்து கொள்கிறார்? ஏன் தன்னுடைய உன்னதமான மகிமைகளை பக்தர்களுக்கு அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை? Because if he shows his supremacy to Nanda Mahārāja and Yaśodā, he cannot release the Vatsyalyas anymore. Because that supremacy of Supreme Lord become like obstacles to release Vatsyalyas. இதற்கு பதில் பகவான் தன்னுடைய அந்த உன்னதமான மகா சக்திகளை அவர் வெளிப்படுத்தியிருப்பாரானால் அவரால் இந்த அற்புதமான தாய் தந்தையருக்குள்ள அந்த பாசத்தை, வாத்சல்ய ரசத்தை அவரால் அனுபவித்திருக்க முடிந்திருக்காது. பகவானை அந்த பெரும் சக்திகளோடு அவர்கள் கண்டிருப்பார்களே, ஆனால் அவர்களால் அந்த வாத்சல்யத்தை வெளிப்படுத்த முடியாமல் போகும். Mother Yasoda's parental love was, or in other words, parental love was so much intense that even if someone say that Krishna is Supreme Lord, they just say, I think you have some problem. You have some problem. He is not the Supreme Lord. He is my son. யசோதையின் தீவிரமான தாய்ப்பாசம் எத்தகையது என்றால், அவரிடம் சென்று யாராவது உங்களுடைய மகன் பகவான் என்று கூறுவாரானால், உன்னிடம் என்ன குறை, என் இந்தவாறு தவறாக பேசுகிறாய் என்று அவரை கேட்பவரை குறை கூறுவார். So Mother Yasoda's love was, Mother Yasoda and Nanda Mahārāja's love was full of sweetness without mix of any aishwarya. தாய் யசோதையின் அன்பானது
முழுவதும் இனிமையால் ஆனது. அதில் பகவானுடைய மகிமைகள் எந்த விதத்திலும் கலக்கவில்லை. Even Brajavasis, when they see the love of that reciprocation between Krishna and his parents, even sometimes they used to develop the same kind of intensity, love. கிருஷ்ணருக்கும் அவர் பெற்றோர்களுக்கும் இடையில் இருந்த அந்த ஆழ்ந்த அன்பை, பாசத்தை கண்ட பிரஜவாசிகளுக்கும் அதை பார்க்கும்போது அதே உணர்வு உண்டாயிற்று. Krishna understand, that's why he fulfilled through this Brahma Vimohana Lila. அந்த பெற்றோர்களுக்கு இருந்த அந்த வாத்சல்யத்தையும் பிரம்ம விமோகன லீலையின் மூலமாக பகவான் தீர்த்து வைத்தார். That's why to fulfill the desires of Brajavasis for 1 year, in different form, he became the son of all the Brajavasis. பிரஜவாசிகளுக்கு கிருஷ்ணருக்கு பெற்றோராக வேண்டும் என்று இருந்த அந்த ஆர்வத்தை 1 ஆண்டு காலம் முழுவதும் அவரவர் குழந்தையாக மாறியதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் நிறைவேற்றினார். And also they also experienced the same kind of bliss what they were succeeding before, and they actually, it was noticed by the Balaram only, how can they show the same kind of, and they can experience the same kind of bliss what they used to desire for Krishna. அப்பொழுது அந்த பிரஜவாசிகள் கிருஷ்ணனிடம் இருந்த அந்த தீவிரமான அன்பை தங்கள் குழந்தைகளின் மூலமாக அவர்களால் வெளிப்படுத்த முடிந்தது. அப்பொழுது இந்த ஆச்சரியம் பலராமருக்கும் உண்டாயிற்று. எவ்வாறு இந்த பிரஜவாசிகள் தங்களுடைய குழந்தைகளின் மேல், கிருஷ்ணரின் மேல் தங்களுக்கு உள்ள அதே போன்ற பாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்று அவர் ஆச்சரியப்பட்டார். And same kind of intensity of love is absent in Vasudeva and Devaki. ஆனால் இத்தகைய ஆழ்ந்த வாத்சல்ய பாவம் தேவகி வசுதேவரிடம் காணப்படுவதில்லை. So even in the Vasudeva Devaki there are also 2 sets. One is Sutapam Prishni, another one is original and Vasudeva and Devaki. தேவகி வசுதேவரும் இரட்டையர்கள். தேவகி வசுதேவர் என்று ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமான தாய் தந்தையர் இருக்கிறார்கள். மேலும் பிருஷ்ணி கர்ப்பா சுதப்பா என்னும் விதத்தில் அவர்கள் இந்த பூலகத்தில் தோன்றுகிறார்கள். So one set is Sadhana Siddha, another set is Nitya Siddha. பிருஷ்ணி கர்ப்பாவும் சுதப்பாவும் சாதனா சித்தர்கள் ஆவார்கள். ஆனால் தேவகி வசுதேவர்கள் இருவரும் நித்திய சித்தர்கள், உண்மையான நித்தியமான தூய பக்தர்கள். So Sadhana Siddha entered the body of Nitya Siddha and experienced the Krishna's Vatsala Prema. சாதனா சித்தர்கள் நித்திய சித்தர்களின் உடலுக்குள் நுழைவதன் வாயிலாக அவர்களும் அந்த உன்னதமான வாத்சல்ய பிரேமையை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள். But that Devaki and Vasudeva's love was little bit mixed with Aishwarya. Due to that, she could not relish how Nanda and Yasoda relished. தேவகி வசுதேவரின் அன்பு ஐஸ்வர்யம் கலந்ததாக இருந்ததன் காரணத்தினால் நந்தரும் யசோதாவும் அனுபவித்த அதே விதமான வாத்சல்யத்தை அவர்கள் அனுபவிக்கவில்லை. So that's it is said that when Devaki and Vasudeva see Krishna, they have 2 conception. One is Krishna is my son, and then is Krishna is Supreme Lord. So it is almost like a 50-50 devotion and again Aishwarya, Supreme Lord. So it's mixed up. Whereas Nanda and Yasoda, no Supreme Lord. He is only my son. தேவகியும் வசுதேவரும் கிருஷ்ணரை காணும்பொழுது அவரை 2 விதமாக காண்கிறார்கள். ஒன்று எங்களுடைய மகன் என்று, மற்றொன்று இவரே பரமபுருஷ பகவான் என்று. எனவே அவர்கள் கிருஷ்ணரை பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டம் 2 பாதியாக அமைகிறது. எனவே அவர்கள் யசோதை அனுபவித்த முழுவதும் என்னுடைய மகன் எனக்கூடிய அந்த முழுமையான பாசத்தை அனுபவிக்க முடியவில்லை. Even in the 10 countries said that when that great fortune Yaśodā and Nanda Mahārāja got, that fortune didn't get even nobody in the creation. எனவேதான் நந்தருக்கும் யசோதாவுக்கும் கிடைத்த அந்த பாக்கியமானது படைப்பில் உள்ள யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. So there is a shloka said, "Na me vrinchi na bhavo na shiyapi anga samshaya pasada levire gatim tat papa vimuktidat."
Who didn't get? Virinchi. Virinchi means Shiva didn't get. Sorry, Virinchi means Brahma. Shiva didn't get. Even Lakshmi also didn't get a great fortune. Although she always samshreya, she always stay with Narayana on his chest. But she also didn't get this great fortune. பிரம்மதேவருக்கும் சிவபெருமானுக்கும் மேலும் விஷ்ணுவனுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலேயே வீற்றிருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி தேவிக்கும் கூட கிடைக்காத அந்த பாக்கியம் தாய் யசோதாவுக்கு கிடைத்தது என்று பாகவதம் கூறுகிறது. So that's why, because Lakshmi Devi also, she is always stay with the Lord Narayan, but she has a feelings of he is Lord, Supreme Lord. But whereas Nanda Mahārāja and Yaśodā, they don't care. Samanyata Atmaja means simply he is my son. எனவே நாராயணரோடு நித்தியவாசம் செய்யக்கூடிய மகாலட்சுமிக்கும் கூட இவர் பரமபுருஷ பகவான் என்னும் பாவம் எப்பொழுதும் அமைந்திருக்கிறது. ஆனால் யசோதையும் நந்த மகாராஜரும் முழுக்க முழுக்க தங்களுடைய குழந்தையாகவே கிருஷ்ணரை அனுபவித்தார். So that's why in whole Bhagavatam, the love of Yaśodā is explained greatest, even Nanda, more than Yaśodā, Nanda Mahārāja also. எனவே தான் பாகவதம் முழுவதும் யசோதையின் அந்த தாய் அன்பு மிகவும் உயர்த்தி கூறப்படுகிறது. நந்த மகாராஜரையும் விட கூட அவருடைய அன்பு உயர்ந்ததாக இருந்தது. It is said that when Krishna is child, Krishna used to sit always on the lap of Mother Yasoda. But when Krishna grown up, used to go to forest. After coming from the forest, all the Krishna is grown up, Krishna goes and sit on the lap of Mother Yasoda. But this kind of great opportunity is not that Nanda Maharaj didn't get. Because Nanda Maharaj, he was busy with his household activities. And he said, yes, he's my son, that's all. But this this communication is not, Nanda Maharaj didn't experience like Yaśodā. கிருஷ்ணர் குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது எப்பொழுதும் தாயின் வழியிலேயே அமர்ந்திருப்பார். பிறகு வளர்ந்தவராக மாடு மேய்ப்பவராக பிருந்தாவனத்திற்குள் சென்று மாடுகளை மேய்த்துவிட்டு திரும்பி வரும்பொழுதும் கூட அவர் தாயின் மடியிலேயே அமர்ந்து கொள்வார். இத்தகைய வாய்ப்பு நந்த மகாராஜருக்கு கிடைக்கவில்லை. ஏனென்றால் அவருக்கு பலவிதமான கடமைகள் இருந்தன. கடமைகளை செய்யும்போது அவருக்கு கிருஷ்ணரோடு இந்த விதத்தில் அன்பை பரிமாறக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. அவர் எப்பொழுதும் ஆம் கிருஷ்ணனுடைய மகன் என்ற பாவத்தில் இருப்பாரை தவிர இத்தகைய நெருக்கமான அனுபவங்கள் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. Even it is said that when Krishna grown up, still Krishna is drinking breast milk from the Mother Yasoda due to her love. மேலும் கிருஷ்ணர் வளர்ந்த பிறகும் கூட தாய்ப்பாலை யசோதாவிடமிருந்து பருகி வந்தார் என்று கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவருடைய பாசத்தின் நெருக்கம் அத்தகையதாக இருந்தது. So that's why it is said that śreya evaṁ mahodayam. It is this here in śreya is translated as like a auspicious activities like performing penances, austerities. Actually, it is not like that, because śreya means is the ultimate fortune. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரேய என்னும் பதத்தின் மூலமாக அவர்கள் செய்த தபஸ் போன்ற விஷயங்கள் குறிப்பிடப்படவில்லை. மாறாக அனைத்திலும் உயர்ந்த பேரதிஷ்டத்தை அவர்கள் பெற்றார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. And because due to the Mother Yasoda's love, Mother Yasoda could control Krishna, whereas other cannot do it. Other, they all hear Krishna, but here Krishna, hear Mother Yasoda. So this is different. யசோதா தன்னுடைய அன்பின் மூலமாக கிருஷ்ணரை முழுவதுமாக வசப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தது. இத்தகைய சக்தி வேறு யாருக்கும் அமைந்திருக்கவில்லை. Previous commentary, Vishwanath Chakravarti said that even Mother Yasoda's position higher than the Krishna, especially the love. மேலும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் முந்தைய ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார், தாய் யசோதா கிருஷ்ணரையும் விட உயர்ந்த தரத்தில் இருக்கிறார் அவரது அன்பின் காரணமாக. Even the way Krishna, Mother Yasoda reciprocated Krishna, Krishna cannot reciprocate. Sometimes Krishna also, what I should do now? தாய் யசோதா
What I should do now? How can I reciprocate Mother Yasoda? Due to her love. தாய் யசோதா தன்னுடைய அன்பின் காரணமாக கிருஷ்ணரையும் விட ஒரு உயர்ந்த தளத்தில் இருப்பதன் காரணமாக கிருஷ்ணரே பல சமயங்களில் திகைத்து போவார். இந்த அன்பை நான் எவ்வாறு பரஸ்பரம் அவருக்கு திருப்பி காட்ட முடியும்? அவர் அந்த அளவு உன்னதமான தளத்தில் இருப்பதன் காரணமாக கிருஷ்ணரே இவ்விதமாக திகைத்து போனார். So that's why unless until one is eternal father or mother of Krishna, it's not possible to reciprocate like this. எனவே கிருஷ்ணருடைய ஒரு நித்தியமான தாய் தந்தையரை தவிர வேறு யாராலும் கிருஷ்ணரோடு இத்தகைய அன்பு பரஸ்பரத்தை செய்ய முடியாது. So that verse he shows supremacy of Yasoda's love compared to others. எனவே இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக யசோதாவின் அன்பு மற்ற அனைவருடைய அன்பிலும் விட சாலச் சிறந்தது என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது. Yes, Hare Krishna. Any question? Yes. No. Yes, bro. Take the mic. Thank you. Thank you, Prabhu. Reduce the volume. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, bro. Thank you, Prabhu. Thank you for explaining about exalted position of Mother Yasoda, as well as how voice is not clear. The exalted position of Mother Yasoda is explained clearly. She is how she cannot, her love can be compared with any sadhaka jivas. Even not, See, even Nitya Siddha also. Yes, Prabhu. Even Nitya Siddha also. Yes. One doubt, Prabhu. See, Drona and Dara, similarly, the Prishnigarbha and Sutapa. So they are actually sadhakas. In Bhakti Rasamrita Sindhu, it is mentioned that one can aspire to be a follower of a Nitya Siddha. So one cannot aspire to become like a Nitya Siddha. Parents so, but here we see that Supreme Lord ultimately granted that they become like that because they entered the body of Yasoda and Nanda Maharaj, similarly Vasudeva and Devaki, and they experience the same love. So how to understand this, and also how to see that after they enter the body, eternally they are with them, these four jivas. They are sadhakas, they entered the body, so which means they are eternally present like that. And it is mentioned, moreover, in the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is mentioned that one should not aspire like that, and it is an offense. So, how to see this contradictory? ஒரு சாதனா பக்தர் ஒரு நித்திய சித்த பக்தரை பின்பற்றி ஒருவர் பயிற்சி செய்ய வேண்டுமே தவிர நித்திய சித்தராக மாற முயற்சிக்க கூடாது. அதாவது அவருடைய தாய் தந்தையராக மாற முயற்சி செய்யக்கூடாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இங்கு நாம் பார்க்கிறோம் கிருஷ்ணகர்பா, சுதாப்பா அண்ட் தாரா துரோணா இருவரும் அந்த யசோதா நந்த மகாராஜருடைய வடிவத்திலோ தேவகி வசுதேவருடைய வடிவத்திலோ கரைந்து போனார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். இது செய்யக்கூடாது, இது ஒரு அபராதம் என்றும் பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதை விளக்கி சொல்ல வேண்டும். மேலும் அவர்கள் அதன் பிறகு நித்தியமாக தேவகி வசுதேவர் மற்றும் நந்த யசோதாவின் சரீரத்திலேயே இருந்தார்களா அல்லது பிற்பாடு பிரிந்து சென்றார்களா என்பதையும் விளக்க வேண்டும். So Drona and Dara, they wanted to have Krishna their own child, and they perform austerities, and so Lord gave them boon that you can experience the love. How can they experience the love of as their parents? It's only possible by entering through someone. Eternally they cannot be the parents because already parents is there. So they can be parents only by entering to those are eternally parents. So due to that they entered there. ரோணாவும் தாராவும் கிருஷ்ணருடைய பெற்றோராக ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். அவ்வாறு ஆசைப்பட வேண்டும் என்றால்
அந்த பெற்றோருடைய உடலுக்குள் நுழையாமல் அவர்கள் அந்த அனுபவத்தை பெற முடியாது. கிருஷ்ணருக்கோ நித்தியமான தாய் தந்தையர்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே அந்த ஒரு பிறவியில் அவர்கள் உடம்பில் நுழைந்து கொண்டதன் மூலமாக தாய் தந்தையராக இருக்கக்கூடிய அனுபவத்தை அவர்கள் பெற முடிந்தது. But they are not eternally parents. They are not taking their position. They are not the experience of love. How Krishna reciprocate with the parents. ஆனால் அவர்கள் நித்தியமாக கிருஷ்ணருடைய பெற்றோராக மாறவில்லை. அந்த ஒரு பிறவியின் மூலமாக பெற்றோர்கள் கிருஷ்ணருடைய வாத்சல்யத்தை எவ்வாறு அனுபவிக்கிறார்கள் என்ற அனுபவம் அவர்களுக்கு பெற முடிந்தது. So due to that, Drona and Dara, they are not eternally with them, with Yaśodā and Nanda Mahārāja. When Krishna and Yaśodā goes back to the spiritual world or disappear, there is separation between Drona and Dara from the Nanda and Yaśodā. Krishna separate them again, and Sadhana Siddha becomes Sadhana Siddha, Nitya remain Nitya Siddha. ஆனால் துரோணாவும் தாராவும் அவர்கள் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய லீலைகளை முடித்துக்கொண்டு யசோதையோடு ஆன்மீக உலகத்துக்கு புறப்பட்டு செல்லும் பொழுது அவர்கள் யசோதா நந்த மகாராஜா உடலிலிருந்து பிரிந்து விடுகிறார்கள். நித்திய சித்தர்களும் சாதனா சித்தர்களும் இவ்வாறு மீண்டும் பிரிந்து விடுகிறார்கள். That example is given like when there is a in Dwaraka Lila, when there is a flood, that flood came in the Dwaraka, and two sets of Dwarakavasi. One Dwarakavasi, those who are sadhana siddha, entered the body of Nitya Siddha, they all went to the pravasa, and original sadhana siddha remained back in Dwaraka, and outside Dwaraka there is a flood, and no one see what happened. Everyone thought that Dwaraka completely gone, is flooded, but the sadhana siddha went to the prabhasa, and they fought each other and they died, and they went to the heavenly planets. ஆக துவாரகா லீலையின் இறுதியில் துவாரகை வெள்ளத்தால் சூழப்பட்ட பொழுது பகவானுடைய அந்த துவாரகாவாசிகளில் இரண்டு தரமான மக்கள் இருந்தார்கள். ஒருவர் நித்திய சித்தர்கள், மற்றவர்கள் சாதனா சித்தர்கள். அப்பொழுது அந்த இருவரும் பிரிந்து போனார்கள். பிரிந்த பொழுது நித்திய சித்தர்கள் துவாரகையிலேயே இருந்து விட்டார்கள். ஆனால் சாதனா சித்தர்கள் பிரபாச கஷேத்திரத்துக்கு புறப்பட்டு போய் அங்கு நடந்த யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டு மரணமடைந்தார்கள். அதன் பிறகு நித்திய சித்தர்கள் பகவானோடு கோலோக விருந்தாவனத்திற்கும், சாதனா சித்தர்கள் அவரவருடைய தேவலோகங்களுக்கும் புறப்பட்டு சென்றார். And Nitya remain eternally in Dwaraka in Apakota Lila. ஆனால் கிருஷ்ணர் நித்தியமாக அப்ரகட லீலையின் மூலமாக துவாரகையில் வாசம் செய்கிறார். Similarly, Nanda and Yaśodā remain eternally in Vrindavan, but Dronandara went to the spiritual world. அதே போல்தான் நந்தரும் யசோதையும் அப்ரகட லீலையின் வாயிலாக பிருந்தாவனத்தில் நித்தியவாசம் செய்கிறார்கள். ஆனால் சாதனா சித்தர்களான துரோணரும் தாராவும் மேல்லோகங்களுக்கு புறப்பட்டு சென்றார். Because Nanda and Yaśodā doesn't have to go to the spiritual, because they are already there in the spiritual world, whereas Drona and Dara is not there, so they went to the spiritual world. நந்தரும் யசோதையும் புறப்பட்டு செல்ல தேவையில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் நித்தியமாக கோலோக விருந்தாவனத்திலேயே இருக்கிறார்கள். மேலும் இங்கு அப்ரகட லீலையின் வாயிலாக எப்பொழுதும் இருக்கிறார்கள். Got the point, Prabhu? Yes. Yes, Prabhu. Thank you for the clarity, Prabhu. It's logically convincing. Thank you, Prabhu. Prabhu, one more doubt. You mentioned Lakshmi Devi, the position of Mother Yasoda is greater than Lakshmi Devi. Yashoda's position. Yeah, sorry. The position of Mother Yasoda is greater than Lakshmi Devi. Lakshmi Devi is in Madhuri Rasa. Madhuri Rasa mixed with Aishwarya. Yeah, so that means the rasa which is going through by Vrajavasis in Vraja, even a dasya is greater than what is felt in other dhams. Is it like that, bro? Yeah, I'll explain it.
ரஜபூமியில் அனுபவிக்கப்படக்கூடிய அந்த ரசமானது தாசி ரசம் கூட இதர வைகுண்ட உலகங்களில் அனுபவிக்கக்கூடிய உன்னதமான பாவங்களை விட உயர்ந்ததாகுமா என்பதை விளக்க வேண்டும். In pure sweetness, there is a great is there. Dasya Vassala Sakya Dasya Vassala Sakya Vassalan Madhurya. This is a great is there. But this is a pure sweetness, not make sweet Aishwarya. When Aishwarya is a mix, it come down again. But Lakshmi Devi had a relationship with Narayana, not Krishna. But relationship with makes it Aishwarya. Means Krishna is my husband, Narayana is my husband, but he is Supreme Lord. So she used to see Krishna or Narayana with awe and reverence. Whereas Mother Yasoda, no awe and reverence, nothing is there. He is my son, that's all. When Uddhava went, said, your son is Krishna. I said, forget Krishna. Let be Supreme Lord, but he is my son. So her devotion is too intense, whereas Lakshmi's devotion is not too intense because of Aishwarya. லக்ஷ்மி தேவி அவருடைய பிரேமையானது ஐஸ்வர்யத்தின் கலப்புடன் கூடியது. அவர் விஷ்ணு என்னுடைய கணவர், அதே சமயத்தில் அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்று உணர்கிறார். எனவே அவருடைய பிரேமையானது அந்த ஐஸ்வர்யம் மரியாதை கலந்த விதத்தில் அமைந்திருக்கிறது. ஆனால் பிரஜபூமியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரஜவாசிகளுமே இந்த ஐஸ்வர்யம் கலக்காத தூய அன்பை பெற்றிருக்கிறார்கள். எனவே தாய் யசோதாவும் கூட கண்ணன் என்னுடைய மகன் என்று மட்டுமே கருதுகிறார். உத்தவர் துவாரகையிலிருந்து வந்து அவரிடம் கூறுகிறார், உங்கள் மகன் உண்மையில் பரமபுருஷ பகவான் என்று. அதை யசோதை முழுமையாக நிராகரிக்கிறார். அவர் இருந்துவிட்டு போகட்டும், ஆனால் கிருஷ்ணர் என்னுடைய மகன் தான் என்று அவர் உறுதியாக கூறுகிறார். இந்த விதத்தில் லக்ஷ்மி தேவிக்கும் பிரஜவாசிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரேம பாவத்தில் வேற்றுமை இருக்கிறது. ஐஸ்வர்யம் கலக்காத பிரேமை நாம் பிரஜபூமியில் பார்க்கிறோம். So the intensity is too much that even if one says that your son is Supreme Lord, because that due to love cover up everything. ஐஸ்வர்யம் கலக்காத பிரேமை மிகவும் தீவிரமானது. இதை நாம் யசோதாயிடம் பார்க்கிறோம். ஐஸ்வர்யம் கலக்காத காரணத்தினால் தன்னுடைய மகன் பகவான் என்று கூறினாலும் அதை அவர் நிராகரித்து என்னுடைய மகன் தான் என்று சாதிக்கிறார். The example is like, suppose he is supreme judge, although he is a judge, but when he comes to home, nobody think him as a judge. What they think? He is my husband or my father or my grandfather, because love, their relationship is like this. Although he is judge in a court, but in a home, no one give you any value. Similarly, Mother Yasoda's love is so intense that if he is Supreme Lord also, she never see Krishna as Supreme Lord. She is my son only, because her love is like this. உதாரணமாக உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள ஒரு நீதிபதி தன்னுடைய இல்லத்திற்கு திரும்பி செல்லும் பொழுது அவரை யாரும் அத்தகைய நீதிபதியாக காணப்போவதில்லை. என்னுடைய தந்தை, என்னுடைய கணவர் என்னும் விதத்திலேயே அவர்கள் பிரேமையின் மூலமாகவே அவரை காண்கிறார்களே தவிர அந்த ஐஸ்வர்யம் மரியாதை என்பது அங்கு கலப்பில்லாமல் போகிறது. அப்பொழுது அந்த அன்பு தீவிரத்தன்மையை அடைகிறது. Yes. Prabhu, I just rephrase it. The question is, even the lowest rasa in Vraja, even the lowest rasa in Rasa Tattva, even the lowest rasa in Vraja is higher than the highest rasa in other dhams? I'll give you that example. It's like, see, simple example is given by Vishwanath. He said that even that those who worship the Lord, form of Krishna, even neophyte, if they worship Krishna, they are higher than the Jnani. Why? Because the form of Krishna. Whereas Jnani, there are free from the everything. But what is their problem? Krishna is not there. They are worshiping the Brahman. Similarly, those who are living in the Braj, Vrindavan, even then those who have a rasa in very, that their intensity is not so much, they are higher than the Vaikuntha, means other Vaikunthas, like Mathura, Dwaraka and Ayodhya and others.
their rasa is higher and their sweetness is too higher, intensity is too much. Why? Because they accept Krishna as their own relatives. கேள்வி, வைகுண்டத்தில் உள்ள மிக உயர்ந்த ரசம் கூட கோலோகத்தில் உள்ள மிக தாழ்ந்த ரசத்தை விட குறைந்ததா என்பது. அதற்கு பிரபுஜி கொடுத்த பதில், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கூறுகிறார், ஒரு சாதக பக்தர் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார் என்றால் அவரும் கூட ஒரு உயர்ந்த கிருஷ்ணர் தொடக்கத்தில் இருக்கிறார், கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறார். அவரும் கூட மிக உயர்ந்த ஞானியை விட உயர்ந்தவர். ஏனென்றால் அவர் கிருஷ்ணருடைய வடிவத்தை வழிபடுகிறார். அதே விதத்தில் வைகுண்டத்தில் நாராயணரை வழிபடுகிறார்கள். ஆனால் கோலோகத்திலோ அவரை விட உயர்ந்த வடிவமான கிருஷ்ணரை தங்களுடைய உறவினராக அவர்கள் காண்கிறார்கள். இதன் காரணமாக கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக தாழ்ந்த ரசத்தையும் கூட வைகுண்டத்தில் உள்ள உயர்ந்த ரசத்தை விட தீவிரத்தன்மையில் அதிகமானது என்று கூறப்படுகிறது. Okay. Yes. Hare Krishna Prabhu. Prabhu, I have a question. You mentioned that Nitya Siddha, Sadhana Siddha, two types of category of pure devotees are there. And Nitya Siddha means they never forget their position. I mean, they are in their constitutional position always. For example, Nanda and Yasoda Maya, they are Nitya Siddhas. And you said Drona and Tara entered though are Sadhana Siddhas, they entered the body of Nanda Mahārāja and Yasoda Maya. So my question is, Drona and Tara, did they do some tapasya? Previous life. They wanted to Krishna as their child or something. That's why they entered the body of Nanda and Yasoda. My question is like that. Yeah, I clarified first question. Okay. First question, Prabhuji asked this question only. So what happens once they enter they had the desire previously, Drona and Tara, that they want Krishna as their child. They are sadhana siddhas. They enter the body of Yasoda and Nanda Mahārāja. So what happens after the Lord finishes his pastimes, when Nanda Mahārāja and Yasoda go back to Goloka Dham, what happens to Tara and Drona? துரோணரும் தாராவும் யசோதா நந்த மகாராஜருடைய வடிவங்களில் இணைந்து கொண்டார்கள் என்று கூறினார்கள். லீலை முடிந்த பிறகு அவர்கள் பிரிந்தார்கள் என்றும் கூறினார்கள். பிரிந்த பிறகு துரோணா தாராவுடைய நிலை என்ன? Yasoda and Nanda Maharaj, they don't go to Golok Vrindavan. Why? Because they are already there. They just disappear. But Drona and Dara, who are sadhana siddha, they just separate from the body of Yasoda and Nanda, and they go to the spiritual world. Because Nanda Mahārāja is already there. Yes. கிருஷ்ணலீலை முடிந்த பிறகு கோலோகத்திற்கு செல்லவில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் நித்தியமாகவே கோலோகத்தில் தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் துரோணரும் தாராவும் அவர்கள் வடிவங்களிலிருந்து பிரிந்து சென்றார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் சாதனா சித்தர். It's called aparkata. The Nanda and Yasoda become aparkata. Means this pastime is going on in aparkata. So what happens to when Drona and Tara go back to spiritual world, whereas Nanda and Yasoda, they just unmanifest. So they merge with the body of Yasoda, and Drona and Tara merge with the body of Yasoda and Tara. And sorry, the Yasoda and Nanda Mahārāja, they merge with the body. Merge. They had, what is the position of Drona and Tara in spiritual world? They become in spiritual. They are serving as Krishna as a Vatsala Rasa, helping, assisting. Some other Vatsala Rasa. Assisting Nanda Mahārāja and Yasoda in spiritual world, because they have a Vatsala Rasa. Like how Putana. துரோணரும் தாராவும் நித்திய சித்தர் சாதனா சித்தர்கள். அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்று நந்த மகாராஜருக்கும் யசோதைக்கும் துணை பெறுகிறார்கள். அவர்களும் வாத்சல்ய பாவத்திலேயே இருக்கிறார்கள். ஆனால் வேறு வடிவங்களில் நந்தருக்கும் யசோதைக்கும் துணை பெறுவர்களாக வாத்சல்ய ரசத்தில் அமைந்திருக்கிறார்கள். Yes. Just a small question from you, Prabhu. First of all, I didn't know who is Drona and Tara. I just picked up in the middle. So who were Drona and Tara? Can you explain, Prabhu? They are sadhana siddha. And who were their previous life? Whose son was? Drona and Tara is a previous life. Their name. Oh, okay. Correct. Their name is Drona and Tara.
Prabhu, one more doubt. துரோணரும் தாராவும் தங்களுடைய முந்தைய பிறவியில் பகவானை நோக்கி தவம் செய்தார்கள் பல காலம். அதன் மூலமாக அவர்கள் தூய பக்தியை பெற்று சாதனா சித்தர்களானார்கள். One more doubt. As Yasoda and Nanda Mahārāja or any Nitya Siddhas, their bhava, any Nitya Siddhas, their bhava cannot be separated from them. Like they are in that. That's why I gave example eternally. Lotus. I have Yes. an example. They are so, which means when they come to material world, when they descend to material world, say if we take Yasoda and Nanda Mahārāja, they also become like a child and they grown up and then they see Krishna. Or like if that is the case, then what do they do till they give birth to Krishna? Because they are in Vatsalya Bhava. So till that time actually their bhava cannot be separated, right? So to whom they express their love and what do they do? Because it cannot be separated. When they take a position in the material world, they have to be grown like that. நித்திய சித்தர்களையும் அவர்களுடைய அந்த கிருஷ்ணரிடம் உள்ள பாவத்தையும் பிரிக்க முடியாது என்று கூறினார்கள். ஆனால் நந்த மகாராஜரும் யசோதையும் கூட இந்த ஜட உலகத்தில் பிறப்பெடுத்து வளர்ந்து ஒரு காலகட்டத்தில் கிருஷ்ணருடைய தாய் தந்தை ஆகிறார்கள். அவ்வாறு ஆவதற்கு முன்னால் அவர்களுடைய பாவம் எவ்வாறு வெளிப்படுகிறது? So it's like this, because Nanda and Yasoda didn't get child for many years. Actually they got a child when they are little bit old. You know that's why there is so much complaint. Then when Krishna does something with Nanda Maharaj and Yasoda, don't say anything. They said it's due to the love you are not saying, because you got the child at the age of when you are old. So this complaint come always. So it is said that one of the Acharya said that actually their love was intact, but it was hidden, unmanifested. And they are developing same kind of love for Krishna. Is there? They are developing. Is there? But it was not manifested to the outside world, because that cannot be hidden, that cannot be covered, because it is eternal. யசோதையும் நந்த மகாராஜரும் நித்தியமாக கிருஷ்ணருடனான அந்த வாத்சல்ய பாவத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் பிறந்து வளர்ந்த பொழுது அது மறைக்கப்பட்டிருந்ததை தவிர உள்ளுக்குள் அந்த தீவிரமான பாவம் அவர்களுக்குள் எப்பொழுதும் இருந்தது. அவர்கள் சிறிது வயதான காலத்தில் தான் கிருஷ்ணரை குழந்தையாக பெற்றார்கள். இதனால் மக்கள் குறை கூறவும் செய்தார்கள், உங்களுக்கு வயதான காலத்தில் குழந்தை பிறந்ததால் தான் அதிகமாக செல்லம் தருகிறீர்கள் என்று. ஆனால் அவர்களிடம் இருந்த அந்த பாவம் எப்பொழுதுமே அவர்கள் கூடவே இருந்தது, ஆனால் மறைக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தது. சரியான சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது அது வெளிப்பட்டது. So eternal, any object which is eternal, it cannot be destroyed, or there is no starting on this. Only it manifests and unmanifests according to situation, time, and that's by the will of the yoga maya. எந்த ஒரு நித்தியமான பொருளும் உண்டாவதும் இல்லை, அழிந்து போவதும் இல்லை. மாறாக அது வெளிப்படுகிறது, பிறகு மறைத்து வைக்கப்படுகிறது, அவ்வளவுதான். இது யோகமாயா சக்தியின் மூலமாக செய்யப்படுகிறது. ஆனால் நித்திய வஸ்து என்பது ஒருபொழுதும் அழியாதது, தோன்றாதது. Shall I give an example? Another example? Like gopis feeling love for Krishna. When Krishna was a certain age, then they started feeling love for Krishna. That means they didn't have love before. That means there is starting for the love for Krishna. So, but we know that gopis had eternal love for Krishna. How can eternal love has a starting? So it was not manifesting. மற்றொரு உதாரணம், கோபியர்கள் கிருஷ்ணரிடம் எப்பொழுதுமே காதல் வயப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட கிருஷ்ணர் பிறந்து வளர்ந்து ஒரு காலகட்டத்தில் தான் அவர்களுடைய அந்த காதல் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது. அது எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், அது உள்ளே மறைந்திருக்கிறது, அதற்கான சந்தர்ப்பத்தின் பொழுது அது வெளிப்படுகிறது என்பதை தவிர அது முதலில் இல்லை பிற்பாடு உண்டாயிற்று என்று கருதுவது தவறு. Yes, bro. Hare Krishna, bro. So with regards to that, similarly in every jiva, this nitya, this Krishna prema is there in everyone's heart. So, but that doesn't manifest. When it will get ஒவ்வொரு ஜீவனின் இதயத்திலும் கூட இந்த கிருஷ்ண பிரேமை எப்பொழுதும் இருக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. I don't want to go through this. One day I'll explain it with the power and presentation, how Krishna prema is there in everyone's heart, because it is a little contradictory subject.
So I don't want to go through this. Krishna Brahma is not there. If Krishna Brahma is there, how can it can be covered? Because if Krishna Brahma is there, then how can, because all the, see, Brajavasis, they had a, it was not manifested, but they didn't do any sinful activities. Did they do any sinful activities? But where was the conditioned soul? If it is covered, then how can, why they are doing so much sinful activities? உண்மையில் ஜீவராசிகள் ஜீவன்களிடம் அந்த கட்டுப்பட்ட ஜீவராசிகளிடம் அந்த கிருஷ்ண பிரேமை என்பது இல்லை. ஆனால் இதை விளக்குவதற்கு சிறிது அவகாசம் வேண்டும். இதில் பலவிதமான முரண்பட்ட கருத்துக்களும் நிலவுகின்றன. எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதை பற்றி நான் பேச விரும்பவில்லை. உண்மையில் பாவம் செய்தவர்களுக்குத்தான் அது மூடப்படுகிறது. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நித்திய பக்தர்களுக்கு, நித்திய சித்தர்களுக்கு அத்தகைய மூடுவதற்கான வாய்ப்பும் இல்லை. எனவே இதை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் சிறிது அதிக அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Even Vrajavasis, they are feeling themselves that they are so unfortunate. Due to their karma, they are not able to love Krishna properly. They feel this like this. விரஜவாசிகளும் கூட இவ்வாறு உணர்கிறார்கள். நான் ஏதோ பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்த பாவங்களின் காரணமாக என்னால் கிருஷ்ணரை முழுமையாக நேசிக்க முடியவில்லை என்று அவர்கள் உணர்கிறார்கள். Whereas in the conditioned soul, they don't want to come to Krishna at all. They don't accept Krishna at all. Then how can it is hidden? How can the Krishna Brahma is hidden in them? ஆனால் ஒரு கட்டுண்ட ஜீவனோ கிருஷ்ணரை பற்றி நினைப்பதும் இல்லை, கிருஷ்ணரிடம் சென்று சேர வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் அவருக்கு இல்லை என்றால் அவரிடம் கிருஷ்ண பிரேமை மறைந்திருக்கிறது என்று எவ்வாறு கூறுவது? And who is hiding their Krishna Prema? Is it Maya or Yoga Maya? Mahamaya or Yoga Maya? Who is hiding? Who is hiding? அந்த கிருஷ்ண பிரேமை மறைந்திருக்கிறது என்றால் அதை மறைப்பவர் யார்? யோக மாயையா, மகாமாயையா? If it is condition, if it is Yoga Mahamaya, then Mahamaya is higher than the Krishna Prema, more stronger than Krishna Prema. மகாமாயை தான் கிருஷ்ண பிரேமையை மறைத்திருக்கிறது என்று கூறுவோமானால் அந்த மகாமாயை கிருஷ்ண பிரேமையை விட உயர்ந்ததாகிறது. So Krishna Prema is not there. That's why he said that we get a devotion. We get the devotion through from the other devotees. That means the seed of devotion is not in the heart. Sadhu Sangha, by associate devotees we get. எனவே கட்டுண்ட ஜீவன்களிடம் கிருஷ்ண பிரேமை என்பது இல்லை, அது மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தவறான புரிதல். அது உண்மையில் இல்லை. அந்த விதையானது மற்ற பக்தர்களிடமிருந்தே கிடைக்கப்படுகிறது. அந்த கிருஷ்ண பிரேமை என்னும் விதை கூறப்படுகிறது. அந்த விதை பக்தர்களிடம் மட்டுமே உள்ளது, அவர்களிடமிருந்தே அது பெறப்பட வேண்டும். Yes, bro. I think time is over. Bro, here question is over. Online. Thank you, Prabhu. Thank you for today's wonderful class. We had about 80 devotees who have joined online. There are no questions online, Prabhu. Thank you so much, bro. சரி.